So, heute mal hinter der Kamera. Wir gehen jetzt auf den Flohmarkt. Am Wochenende bin ich das ja selbst, der da unterwegs ist. Auf meinem Hauptkanal DINTramp, ja, filme ich mich dabei, wie ich eben mit Leuten verhandle und Schnäppchen auf dem Flohmarkt jage. Und heute schauen wir uns dieses Video an. Ich werde ein bisschen meine Expertise abgeben, mein Wissen teilen und werde etwas psychologisch reingehen in die Verhandlung und so weiter und so fort. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Geräte, ne? Ich komme zum Flohmarkt, sowas sehe ich ungern. Ja, ich will Actionfiguren, Comics, Videospiele, sowas. Aber Geräte, ich meine, damit kann man Geld verdienen. Vor allem mit unwissenden Menschen, die halt eben diese Geräte eben gar nicht kennen, beziehungsweise sie auch gar nicht nutzen, weil ja, Werkzeuge sind eine wahre Goldgrube. I did it. What happened is the front of the yard, across the street, on the first street, get wet, and it didn't drain that well. Okay. Voll die Garage hier. Er läuft ja schon fast im Haus rum. Oh, Karten. Sure, that's fine. Thank you. Good morning. Hi, good morning. How are you? Good, how are you? Good. Wisst ihr, was lustig ist? Damals, beziehungsweise ihr seht das hier, ja? Hier haben wir eine Pokémon-Karte und die ist in einem Card-Saver. Hier sind es jetzt Toploader. Und in Deutschland ist dieses Phänomen halt nicht alt, dass man eben Karten in Card-Saver oder Toploader tut. In Amerika macht man das seit Ewigkeiten. Aber es ist rübergeschwappt seit den letzten Jahren. Und dementsprechend findet man in Amerika häufig Karten in Toploadern oder eben Card-Savern. In Deutschland weniger. Meistens kann man dann davon ausgehen, dass es eben Karten sind, die, ja, in der letzten Zeit da reingepackt wurden. Ja? Das ist immer so ein kleines Indiz, zumindest habe ich das so festgestellt. Are there cards in here, or is it just cases? I'm sorry? Are there cards in here, or is it just cases? I don't know if there's any cards in there Oh, okay. or not, to be honest with Okay. you. I didn't see any. I was just making sure. Yeah. Erstmal ein eBay-Kleinanzeigen-Sale hier. Let's go, baby. Ah, da sind sie, die Karten. Okay. 10 Pounds. Pounds sage ich schon. Wo bin ich denn? Dollar. Die würde ich mir auf jeden Fall greifen, mitnehmen. Hockeykarten hier auch für 10. Ja, das würde ich machen. Einfach, weil es auch so eine kleine Mystery-Box ist. Man weiß nicht, sind da vielleicht Rookies mit bei? Also, ja, Spieler, die dort sehr jung waren auf den Bildern. Ja, die sind dann meistens mehr wert und die würde ich hier grabben. Just had a guy try to pull a quick one on me. Oh no, what happened? Oh, he's trying to say he bought other stuff with his $50. We talked about the mower, and Yeah. Noch mehr Karten. that's what he was buying, and then he said 2 boxes of these and gave me $60, and then he tried to take the battery charger that wasn't even for sale Oh and jeez. some other stuff. Basketball oder was? Also Basketball ist für mich persönlich jetzt ein bisschen spannender. Yeah, people will try. Yeah, they will. Baseball, okay. Oh, unterschriebener auch. Anything in particular you're looking for? I just look for what catches my eye. This box looks pretty cool right here, actually. Is that 10 for the box? Yeah. Okay. I'll definitely take that one. Ja, weil da eben auch die unterschriebenen Sachen dabei waren, ne? Unterschriebene Karten. Man weiß nicht, ist da vielleicht noch ein Bulls-Spieler dabei? Michael Jordan natürlich im Bestfall. Aber ich glaube, ich hätte den Rest auch mitgenommen. I'm gonna grab that box from you. Oh, okay. There you go. All right. Thank you, sir. All right, well, you have a good day, sir. Good luck Hey, to you. thank you. You too. Sehr How's it freundlich. going, man? Are Let's you open go. yet? Okay, cool. I was up in Castleton, saw your ad pop up, so I thought I better rush down. I'm Sam. We met before. Yeah. It's been a minute. Yeah, but I know. Yeah, that's why I rushed down to see you. Yeah, appreciate it. Sieht schon mal sehr spannend aus. Ja. Viele Ware, die uns interessieren könnte. Funkos haben wir hier. Ich lass mal laufen.
No, the hot chocolate's not ready, bro. Kids are selling hot chocolate, but you gotta come back to that. Was der Verkäufer bzw. der Einkäufer hier immer gut macht, ist so einen Rapport aufzubauen. Ja? Also es ist immer wichtig, dass man, ja, bevor man einen Deal abschließt, eben ein gutes Verhältnis mit dem Gegenüber hat. Jetzt gerade bei dem alten Mann hat er ja eben auch gefragt, ja, was war los, erzähl mal und so. Man hat sich unterhalten, er war freundlich, hat ein bisschen gelacht und so weiter und so fort. Das schafft einfach eine gute Stimmung. Er hätte höchstwahrscheinlich hier auch noch handeln können, aber ja gut, manche handeln, manche eben nicht. Ich meine, $10 jetzt für dieses ganze Ding ist schon in Ordnung. Und ja, er hat einfach dafür gesorgt, dass man da eben, ja, wenn man was findet, ein gutes Verhältnis hat. Pokémon-DVDs, ja, spannend. That's awesome. We're trying to do a garage sale today. You got a lot of stuff? Yep. Ja, cool. We're just trying to look for anything you need. Right on. I like it. Thank you. Was ist denn das? Lego? Ne, das sind Micro Machines, Power Rangers hier, bisschen Lego. Ja, das ist auch spannend hier. So eine zusammengewürfelte Tüte. Hier haben wir Games, da würde ich definitiv auch bald mal reingucken. Er ist jetzt der Erste am Stand, muss man natürlich ausnutzen. Ist hier, ach nee, das ist eine Rennbahn, kein Ring oder so, Wrestling-technisch. Ich würde hier definitiv einen Zahn zulegen. Ja. Yeah, those are cool. Oh, auch cool, Star Trek. Zubehörteile dabei, Zubehör meistens Do you know teurer als offhand what alles you're asking for andere. pops? Dude, not much, honestly. Like probably the bigger ones, like the Venoms and Iron Mans. I don't know, maybe like $10 a piece. Okay. What are you doing? And then like, you buy a bunch of them, I'll make a deal. But like these, like start at $5. It goes down if you want to buy more. Okay. Okay, er sagt jetzt $5 pro Funko und bei den großen $10 pro. Ich würde alle mitnehmen, ganz klar. Sind geile Preise und er sagt gerade von sich aus, ja, wenn du mehr nimmst, dann gehe ich halt auch noch runter pro Stück. Der The Rock ist hier sehr spannend auf jeden Fall und ich denke mal, er hier, der Froggy, der nimmt sich auch einige mit jetzt. Hier haben wir noch Star Wars, wir hatten noch die coolen Figuren, also ich würde mich hier definitiv ein bisschen länger aufhalten. I mean, I don't want to clear you out, but do you want to sell them all? Yeah, Because I mean, get rid of them. I figure I can put those on a shelf and mark them up a little bit at that price. Yeah, if you want to. I got these. I got a deal on them. I mean, I've got a number. If you can get around that number. Okay. Er hat jetzt gesagt, beziehungsweise was auch ein schlauer Schachzug ist, er fragt ihn ja, willst du denn überhaupt alle zusammen verkaufen? Ich würde sie dann in meinen Laden stellen und sie etwas teurer verkaufen. Das signalisiert natürlich dem Verkäufer, dass er Reseller ist, gesund ausgerückt in dem Sinne und das stellt ihm natürlich klar, ey, komm, mach mir einen günstigen Preis, wenn ich alle nehme, weil ich will sie weiterverkaufen, die sind nicht für mich, ich will da auch noch mit Plus machen, weiß er jetzt, hat er im Kopf, er sagt jetzt 100. I think I have like 160 in all of them. I think we still have a few more Ach so, er hat noch mehr drin, 100 nicht für alle hier, sondern er hat noch weitere 100 drin. that's in there. Okay. So that's what I got in it. Okay. Are there any more pops back there? Go check. Okay. Anthony, do you collect old TVs or sell them? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die für ihn aufbauen, so, ist ja in Ordnung, aber es kommt mir halt manchmal so vor, ja, dass er genau weiß, dass der Markt hier ist und keine anderen Leute das irgendwie wissen, er sich dann so ein paar Sachen raussucht. Vielleicht. I'm in the market for a very small one, but they're like 13. They're usually too big when I see them. I think I got one. As long as it has RCA hookups. Yeah, I think I got one in the house. I have a couple of extras. I have a big one. Goliath, sehr schön, den wollte ich damals auch kaufen auf dem Flohmarkt, habe ich aber liegen lassen. 10 Euro ist mir pro Stück zu viel, beziehungsweise eigentlich auch 5, aber wenn man hier natürlich einen großen Deal macht, ist das in Ordnung. That someone gave to me, and I was like, dope. Oh yeah. So I was able to work on that one. Real quick, this one Schöner Yu-Gi-Oh! Magier hier. Mhm. is the gray-eyed one, Okay. not the black-eyed one. So I think this one's not like worth as much Okay. compared to the dark-eyed one. Okay. And then this one is probably the most valuable pop I Geil. have. Mhm.
but Dunkler it does Magier. have some damage to it. Okay. So if this was in mint condition, it might be like 30 or 40 bucks. Yeah. I mean, I don't sell them online. I put them on shelves. Yeah. And they sell over time. Yeah. Heck yeah, man. So, Feel that. you know, people can judge for Oh, themselves. dude, I got some I have like Samwise in there on my Lord of the Rings. Ja, ist natürlich viel einfacher, wenn man die dann eben in einem Laden hat, damit ja, der Kunde sich das selbst anschauen kann, gerade bei solchen Funkos. Die will man wahrscheinlich mint haben und ja, vor Ort schaut man sich das an und kann entscheiden, will ich das kaufen oder nicht. Ist das ein Sammlerstück für mich oder ist das schon zu bespielt, ne? Oh, yeah. Let me go grab that TV. I think I have a remote with it too. Okay. I won't steal anything. I think I trust you, yeah. Okay. Sag, ich will nichts klauen, geh ruhig rein. Got this guy. Oh, Aber er it's guckt not gar nicht even beim black. Rest. Er guckt gar nicht beim Rest. Nope, and it's the same size. Cool. I love when they're not black. Yeah, we got a Toshiba or something in there that's a DVD combo, which I'd never seen those. Oh, really? I didn't know they did DVD combos. Yeah, I it was like the VCR combos. it was like the last little The last hurrah. stretch, yeah, that they tried to do. 2007 was the year Exactly. I was like, what? No idea. But yeah, that's the Samsung with remote. I actually Okay. didn't test the remote. I didn't think to. But Oh, that's okay. yeah. Es geht jetzt hier viel um den Fernseher, um den TV hier eher, ne? Ist ein Vintage-Ding, er interessiert sich für sowas. Ich hätte hier trotzdem nochmal bei den anderen Sachen geguckt. Hier die Platten sehen auch interessant aus. Awesome. All right, so I'd be Start that interested stuff? in the pops Okay. and the TV and this Okay. stuff. This stuff too? Yeah, yeah. All right. How many pops do we have? I don't even know. I think I counted Count it? 40 maybe, Let's see. including the big ones. I trust you. So, yeah. Did you check through the records? Do you want any of that stuff? Barely. Let me see. Okay. And you can think about that for a second. Okay, cool. I'm sorry, bud. Ja, die kennen sich halt, ne? Also er schlägt ihm das noch vor, weil er interessiert sich eben auch für Platten und so. Aber dass er die Wii-Games gar nicht anschaut, ne? Ist komisch. Ooh, zombies. Oh, nice. Yeah. These were gifted me. I haven't even looked at them. Okay. So you might find something cool in there. I'm not sure. Unpicked. Unpicked. Ich sollte vielleicht in meinen Flohmarkt-Videos auch drinnen lassen, wie ich mit den Leuten rede. Ich glaube, viele Leute haben immer das Gefühl, dass ich sehr unfreundlich bin. Das stimmt aber gar nicht. Ich mache auch viele Scherze und so. Und das sieht man natürlich nicht in meinen Videos. Eigentlich sehr schade, weil vielleicht schätzt man das dann wirklich falsch ein in dem Sinne. Aber die sieht ja geil aus hier, ne? Platt. We do have some coffee. We have Kommt in meinen Livestream, dann lernt ihr mich richtig kennen, ja? In der Infobox. Auf Twitch bin ich unterwegs. Flowers, geil aus. and it plays dollars. Okay, cool. So if you can call him right now because he's gonna leave his office in like 10 minutes, that'd be great. Schöne Wrestling-DVDs. Finde ich auch sehr cool persönlich, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. All right. So this, all of the pops. Yep. What's up, buddy? That small little stack I handed you. Yes, the toys. Mhm. And The did you want DVDs? wrestling DVDs? Yeah, those right there. All the wrestling DVDs. And then the TV. The TV. Yeah. Okay. Give me a number. Okay. You said you got 160 in those, so we got to be over that. That would be ideal. Yeah. What's my sound making? Also 160 will er hierfür haben. Da stimmt er zu jetzt. About 500. Let's do it. Yeah. Yeah. I literally just do video games. Ich habe leider keine Ahnung, was dieser TV hier wert ist. Er hat jetzt 500 geboten. Das ist eigentlich relativ viel, oder? On pretty much. Yeah. I've done a few things here and there, like some Pokemon cards or like there's some Yu-Gi-Oh cards that I got that I picked through some of it and sold. Like I found a few that were like $50, so like I'm Yeah. just gonna sell those and get rid of the other ones. Oh, shoot, I didn't see those up there. Hold on a second. Do you want to look at them? Yeah, yeah. Do you mind? $10. Oh, okay. I So don't- 510? I don't care. Yeah. Okay. 510, if that's easy. Sure. I can double count that. I think it Yu-Gi-Oh! was kind Karten of nimmt er blowing jetzt auch noch around. mit für $10. I think there's some Dragon Ball. Yeah. Er hat gar nicht richtig geguckt, finde ich, ne? Also da waren so viele Sachen noch. Ich hätte da richtig rumgewühlt. Wie so ein kleiner Maulwurf. Hier sind, glaube ich, noch weitere Karten.
Oh, okay. But yeah, I have no idea. Like these look bad, but I don't know if they're like worth anything. The problem with Yu-Gi-Oh is they reprint so much. Exactly. And everything looks exactly the same. So in Pokemon, it's like a symbol. Whereas in Yu-Gi-Oh, it's like YMP1-EN002 limited edition, and you're like, wow, it's worth something. And you look it up, and it's like, it could be. It could be $500. Right. Exactly. Or it could be 50 cents. Yeah. It's the same exact card. It's so irritating. Well, man, it was nice to actually talk to you for a little bit. For sure. Thanks for the deal. Yeah. And I'll talk soon. Yeah. All right. Thank you, kids. All right, we are back. Bin gespannt, was er jetzt sagt. Hier steht die Platte schon mal. Ich denke mal, er hat einen ganz guten Schnapp gemacht. In the garage. Obviously, as the mornings continue to get cooler and cooler, the sheer number of yard sales is bound to slow down. But one of the good things about Indiana is, as long as there's not a foot of snow on the ground, someone somewhere is going to be dragging their stuff out to the curb, hoping someone drives by and wants to buy it. As for what I'm looking for, I will definitely take quality over quantity any day. And with these two sales, schrecklich mit seiner Brille, ja. Wenn du jetzt anfängst darauf zu achten, die sind nicht entspiegelt und jetzt spiegelt sich alles von ihm gegenüber. Wahnsinnig werde ich da. Quality is what we had. It was the only 2 yard sales I went to, and they were full of surprises, which I will show you right now. So at that first sale, I grabbed this giant box of sports cards. Yeah, it says bulk baseball cards, $10. Bulk baseball cards is a description that does not generally appeal to me. Normally when I find something like this, it is worst case scenario, just all the 80s junk wax, not even worth the time to go through. But when I opened up the box, there were a couple things that jumped out at me that I thought, well, maybe it's worth the time to look through. And it's Wollte ich gerade sagen, ne? Also er sagt gerade, hier steht Bulk Basketballkarten. Also hier steht eigentlich Baseball. Das sind eigentlich Basketballkarten gewesen, komisch auch. Und das hier sind anscheinend keine Bulk-Karten. Also unter Bulk versteht man Karten, die halt niemand braucht so wirklich. Das sind Uncommons und Commons vielleicht, also wirklich so, wie jetzt hier Pokémon-Karten, die es tausendfach gibt, ja, also nichts Besonderes eben. Eine Holokarte wäre jetzt nicht unbedingt Bulk und er hat das als Bulk beschrieben, aber da waren Karten dabei mit Unterschriften, nummerierte Karten und so weiter und so fort, ja, also das sind definitiv keine Bulk-Karten. only $10, so why not? I've actually already been through the box a couple times. This is all the stuff that's left over that is still going to go to the donate pile. A couple of the things that jumped out at me just on quick glance at the sale. I noticed a couple auto cards. I noticed this Barry Bonds rookie. Both of those not worth very much, obviously. I noticed all these numbered inserts. Most of them are numbered out of 2000. Again, I'll definitely double check, but I don't think there's anything too significant in this pile even. But just the fact that these were in there made me want to look twice at the box. Bo Jackson, he was just one of my favorite players, not worth a lot on that card. Hier waren also doch ein paar Baseballkarten dabei, aber ich glaube auch Basketballkarten. But there were a couple 1956 Topps cards. Those price tags, I'm sure, are meaningless. But these very old cards are a lot of fun to find. This one is definitely pretty decent. It's like a red foil, numbered out of 350, Ultimate Victory Kobe Bryant card. Looks to be in very good shape. Not really sure what the value on something like that would be, but I did not expect to pull out a Kobe, so that was cool. This is what I'm guessing is probably the best pull out of the whole box. It's a Ricky Henderson rookie card, 1980 Topps. Looks like it was sleeved probably right out of the pack, which is very good news. Those corners are super sharp. I don't see any scratching or scuffing or anything on it. Centering is definitely not perfect. You can probably tell a little bit better on the back, so I'm not sure if it's worth it to get graded or not. If that centering was better. Ja, sowas würde ich auf jeden Fall graden. Er hat jetzt gerade gesagt, es sieht so aus, als würde die Karte direkt in das Sleeve gewandert sein. Und ja, in meinen Augen ist sowas immer ein Grade wert. Also vor allem PSA, in Amerika ist es ja ein bisschen einfacher alles. Aktuell Angebot $15. Definitiv, ja. I think this thing would grade very highly. Regardless, $10 for the entire box, and to find this card, pretty outstanding. But the last thing that I thought was really neat is this big stack of 1966 Topps. A big stack of older cards is something that I think is fun to find. I looked through most of them. I think the only Hall of Famer is this fella right here, Orlando Cepeda. But I just think these are a lot of fun to look through. People are always trying to complete sets. I never seem to have many problems with anything pre-1980s. And sehen irgendwie alle aus wie Rapper, oder? Definitely pre-1970s are usually a win. Maybe I should have picked up the rest of the boxes that were sitting there for $10 a piece. I didn't notice anything else in those boxes, but maybe someone else got a great deal, which is cool in my book. So after that first sale, I didn't have any other leads whatsoever. I was about 20 miles from home. My plan was to just chase yard sale signs the rest of the way back and try to make something happen. But when I got back to the car, I checked Marketplace one more time, and this local guy named Sam had just posted an ad for a sale that was starting in about 45 minutes. I actually met... Okay, also er hat den Flohmarkt, also den Garagenflohmarkt halt doch im Internet gesehen
ist dann hingefahren. Ne? Übrigens, diese Chucky-Puppe gab es bei Vivi. Spannende Sache, als digitales Collectible. Sam initially just through comments on videos, met him one time in person because we live in the same town. So from that, I knew that Sam is a video game guy, but anyone that buys to sell or buys to collect knows that even if you have a niche, it's inevitable that you're going to pick up other stuff along the way that just kind of falls outside of your preference zone. So rather than chasing signs, I decided to hightail it back to the side of town and play the odds that Sam might have something that I was interested in. And that train of thought definitely paid off. So out of everything I bought, the only part that I did not Ja, cool. Also Yu-Gi-Oh! Karten hier, $10 hat er bezahlt. Bin gespannt, was drin ist. make an offer on were all these Yu-Gi-Oh cards. He just gave everything to me for like 10 or 15 bucks there right at the end. I wish I could say that I've been through all these and I pulled out some gold. Honestly, I've not had time. I'm just kind of treating them like bulk at this point. Even at that price, if these are all bulk, it's still a good deal. Otherwise, everything else was bought with a $500 offer and Aber die hätte ich natürlich jetzt gern gesehen, ne? Da kann wirklich eine Karte alles ausmachen. Schade. I'll tell you, I was super proud of that offer because the math is solid. Real quick, I'll break it down how I came up with that price. First of all, we have all these Funko Pops. I think there's right around 40 boxes. He said he paid $160 for all of them. Didn't want to lose money, but wanted them all gone. To me, I spent $250 Einfach wunderschön. $50 on all these pops. A stack like this will definitely take me a little bit of time to work through. I put them all in pop protectors, kind of look up the market value, price them pretty close to that, and then I throw them on a shelf for 20% off. They don't fly off the shelf, but they do move steadily and they're... Sein Plan ist jetzt mit diesen Funkos eben langfristig halt einen Cashflow zu generieren. Ist auch gar nicht dumm. Er will die jetzt eben in seinem Laden, er hat einen Laden, dann für 20% off ausstellen. Er hat jetzt hier einen guten Deal gemacht für 150 €, die alle mitgenommen. Will eBay checken, will die ein bisschen sauber machen und dann in so ein Plastikding tun, um ja, dem Käufer eben dann zu vermitteln, dass es wirklich hochwertige Collectibles sind und dann langfristig sie fliegen lassen. Definitely eye-catching for someone walking around the corner. The quick math in my head, I was hoping for about a $10 average selling price for the smaller ones, closer to $20 for the bigger ones, and then over like the next 3 months or so, they would just generate a little revenue weekly. I've not scanned everything yet, but I do think he was right about this one probably being the most valuable. so geil. Otherwise, I'm still feeling pretty good about my $10 and $20 price points. Picked up right around 70 records, pretty decent stuff. Some titles are definitely better than others. I saw this as $210, right around $3 a piece. I will price these for between $5 and $15 a piece. And if it's like similar buys in the past, probably about 75% of that should turn over in the next 2 to 3 months. So that left the other $40 for just this kind of stack of randomness. A bunch of wrestling DVDs, those can obviously do pretty well. Die Frage ist ja, und das interessiert mich jetzt wirklich sehr brennend, leider ist es jetzt ein bisschen spät, also weit am Ende des Videos. Wie seht ihr das? Ich mache das ja so, dass ich nach dem Deal auf dem Flohmarkt auch diese Szene filme. Er macht das ganz anders. Er filmt halt alles zum Schluss nochmal und erzählt dann was dazu. Was gefällt euch besser? Ich weiß es selber nicht so genau. Nice little TV to test game systems on. I've been looking for one that has the RCAs right in the front, and I really like that it's white, so that's pretty cool. Got a bag of like minifigures and micro machines and just small toys. And then this is full of Star Trek figures and accessories. Obviously, some of these are better than others as well. But that is pretty much how I came up with the number. I knew that I'd be spending about half a day prepping and pricing stuff. But then over the next 2 to 3 months, I would hopefully see like a 2 to 3x return, which is pretty much what I shoot for. Ich finde, er hat ein bisschen viel geboten. Ja, also 500. Gut, okay, er hat wahrscheinlich die eine oder andere gute Platte gesehen, ne? Aber vielleicht hätte man auch ein bisschen weniger bieten können, glaube ich. Especially on bulk buys that I can work through quickly. Now, with all that said, when you buy a big lot of something, there is always the possibility for a surprising wild card. When that happens, most of the time I chalk it up to good luck, and it helps to cancel out my next bad deal. What I did not expect is that there would be such a wild card in here that I would feel compelled to actually go back and pay more money. Now, contrary to what some people may think, when 2 people make a deal, especially at a yard sale, I do not think there is any sort of moral obligation to go back and pay more if you do the work and discover that you got a really good Geile Poster hier, Green Day. deal on something. Likewise, I don't think there's any moral obligation for a seller to refund the buyer any money if they overpay for something. In my opinion, yard sales are like the Wild West, and that's what makes the whole thing so fun. But the fact that Sam and I do have a bit of a rapport, he's a really nice local guy. I could see the opportunity for deals in the future. I just felt like
Led Zeppelin, Kiss, Eagles, Van Halen, Rolling Stones, Emmylou Harris, Willie Nelson, John Lee Hooker, Styx, Heart, Billy Joel, Elton John, Cheap Trick, B.B. King, Moody Blues, Humble Pie, more Emmylou Harris, and so on and so on. Even this really beautiful box set, Robert Johnson, The Complete Recordings. It's a 3-record set complete in box with paperwork. Keine Ahnung, was das Ding wert wäre. Sag ich euch, wie es ist. This is probably a $40 or $50 piece on its own. But what really blew my mind was this beauty right here, The Zombies, Odyssey, and Oracle. Now, this is about the only record that I picked up for my personal collection, and not because I thought it had any value. I had no idea what pressing it was or anything. As you can see, I do have a modern repress right there. It's just a great album. If you've heard this album, then you know that. If you don't know who The Zombies... The Zombies, okay. Sagt jetzt, das ist hier der Grail aus dem Kauf. Are, you probably do and just don't realize it. But this thing is just a complete masterpiece. So when I saw it, I figured it was an older copy and I wanted to add it to the collection. But that's when the old research bug started kicking in, and I wanted to know exactly what pressing this was. I get asked a lot, like, how you know if something is a first pressing or whatever. Das Ding ist, ja genau, man guckt bei Discogs, welches Pressing das ist. Und das erste ist natürlich das Beste, in dem Sinne, ne? Discogs. Search for the album. It pretty much has every so mein Wissensstand jetzt. Different version and how to identify what's what for pretty much every album ever released, pretty much any format. It tells you what to look for in the dead wax. It tells you what may be different about the cover, what may be different about the record label, what may be different about the artwork. Like one of the things for this record in particular is this little printed A right here. Okay, krass. Die Fliege. Ach nee, ein A ist das. Printed code A is printed on the back sleeve on the upper right hand quadrat. First pressing 1968. Okay, was ist das Ding wert? In the upper right hand quadrant of the back cover. That only happened on one release. And that release is the very first US pressing of this album. It turns out that this is probably one of the most sought after records from the 1960s and one of the most sought after pressings. There are one or two very, very slightly older UK pressings that even command... Jetzt bin ich sehr gespannt, was das Ding wert ist. And a little bit more value. This one... sagt gerade, das ist halt wirklich ein sehr seltenes Ding. Is right up there. Add to it, it still has the original shrink wrap with the hype sticker on it, which is pretty crazy. The cover has a little bit of scraping on the top. It has the original sleeve, which also, I believe, only came with this pressing. And then the record itself with no scratches that I can find and no notable spindle wear. The beautiful green date label that you want to look for. I have play tested it. It sounds amazing. It's got a little bit of surface noise. I think a good cleaning would help that because there aren't any scratches or anything. It probably just hasn't been cleaned in 50 years. Now, mainly just because you hardly ever see the Na komm, jetzt sag doch mal. Pressing with the hype sticker. It's really hard to put a value on. I would say low end, $300, but this could definitely drive the price up. So at the end of the day... Okay. Knapp 400 US-Dollar, aber der Sticker, sagt er jetzt, ballert den Preis nochmal hoch. Also er sagt dazu nichts, dann ist es ein sehr, sehr hoher Preis. Nice, ja. It was never going to be for sale. It still is not for sale, but with one chance yard sale, it instantly became the gem of my personal collection. That is all I got for you this time. Krass, okay, er sagt jetzt, das ist wirklich sein Gem seiner Sammlung, eines seiner besten Stücke. Wahnsinn, ja. Also Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich gucke mir das immer gerne zum Schluss an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns entweder in meinem nächsten Video, falls ihr ein kostenloses Abo dagelassen habt, oder auf dem Flohmarkt. Bis dahin, ich bin's, Dean Tramp.